Құрметті студенттер, таңертең біздің мәртебелі қонақтарды сіздерге таныстырғанда сэр Джеймс Александр Миррлис мырзамен таныстырамын деп айтып кеттім. Ол туралы қысқаша мәлімет бердім. Мен қазір осы біздің мәртебелі қонағымызды сэр Джеймс Александр Миррлис Нобель сыйлығының лауреатын біздің ортаға мінбеге шақыруға өтінемін. I would like to invite Sir James Mиррлис, Nobel Prize winner. Я познакомлю вас с господином сэром Джеймсом Миррлисом. Это тоже у нас высокий гость, гений современной науки, лауреат Нобелевской премии. Он выбрал математику. Вот я всегда говорю нашим студентам, если хочешь стать великим, иди на мехмат. Почему-то... This is one of our honorary guests. Все величайшие лауреаты в области экономики – это выходцы из математической школы. И он также закончил математику в Эдинбургском университете, затем учился в Кембридже, после окончания там занимался научной деятельностью, защитил докторскую. И сэр Джеймс Миррлис известен тем, что его работы в области экономики, они особо отмечены тем, что он занимается исследованиями методов прогрессивного налогообложения. Этот метод так и назван методом Миррлиса. Ну а особенность господина Миррлиса заключается в том, что экономика, по его мнению, должна служить на благо слаборазвитым странам. И это Джеймс Миррлис приложил к этому очень много сил. Ну, я не буду говорить еще дополнительно о всех его регалиях. Вы хорошо об этом знакомы, знаете его регалии. Сейчас я хочу предоставить слово нашему высокому гостю, сэру Джеймсу Александру Миррлису, который в 1998 году королева Великобритании был возведен в рыцарский ранг и присвоен титул ему сэра. Спасибо. Dear Professor, we are very honored to meet you today, to host you at our university. Let us explain to the audience that I have slightly revised the presentation file that I would like to use. And we're just, I'm sure we're getting it, yes. Бүгінгі дәріс үшін берген басқа файлды қайтадан қарап, жаңа бір қосымша ақпарат қосқанмын, сондықтан жаңа файлды қазір ғана беріп отырмын, кешірім сұраймын. So I would like to mention that this one, right, back and forth. Today's lecture is translated to more than 15 universities in Kazakhstan, so it is not limited to the audience here. We are very honored, and it's our privilege to host you today. And now, not to spend much time, precious time of yours, I will give you the microphone, please. Sir Mirрлис, Alexander Mirрлис. Thank you very much. Спасибо большое. Hope this will be close enough. I'm going to talk about recessions. I believe that the people you have been listening to would call my account of recessions excessively Keynesian. I won't have time to develop fully the arguments why the Keynesian analysis of recessions and policy is, as I believe, the right one, but I hope you will get some idea of the reasons. Сегодня я собираюсь говорить о мировом кризисе, и в основном это кейнсианский кризис. И я думаю, что я могу использовать аргументы в своем выступлении, и вы сможете увидеть и понять некоторые моменты и причины кризиса. Now, I suggest that this is, in a way, a little bit of a joke,
the idea that there can be two basic laws of economics, just as there are at least two basic laws of physics. But that's what I suggest here. They are surprisingly analogous to the famous laws of physics, that energy is conserved and that entropy increases. Имеется, по крайней мере, два закона экономики. Они аналогичны первым двум законам физики, так как в этих законах присутствует недостаток в точности в сравнении с законами физики. Экономисты скромничают с упоминанием их в качестве особенностей экономического движения и обозначением их в качестве главных аспектов в мире. They really look very simple. The first of them is the claim that there is available on investment projects a positive rate of return. That means a real rate of return. It means that as a result of capital investment, it is possible to produce more later on than you have put into the investment. Законы, которые я вношу в экономику, они действительно очень просты. Первое – это доход капиталовложения является положительным. Точнее, всегда имеется множество доступных инвестиционных проектов, которые имеют определенную норму прибыли. И та норма прибыли не показывает тенденции к спаду в конечном счете. And the other point is very simple, and I'm sure would be immediately accepted, that the return on investment is in fact very uncertain. И одно последствие – это приблизительная стабильность в течение долгого времени в соотношении национального объема производства и к национальному основному капиталу. И доход капиталовложения, оно является очень сомнительным. Now you may think this is pretty obvious, but the world might not have been like that, and that's my reason. Является, это очень очевидно, и я собираюсь об этом сейчас вам объяснить. As far as I can tell, there is no fundamental reason in physical sciences why there should be available this positive rate of return to capital investment. И почему я говорю, что они аналогичны физическим законам, но они сомнительны и неточные, и почему возврат денег является тоже сомнительным. And it's also possible to imagine a different universe in which, when we do a piece of capital investment, we know perfectly well what we are going to be able to do with it and what it will produce. Особым способом, которым многократные риски компенсируют друг друга, в основном очевидны. И мы, если рассматривать опыт роста экономик других промышленно развитых стран, мы можем сказать, что возврат долгов очень сомнителен в индивидуальном порядке и также бизнес-проектов. But anyway, we do live in a world where it is impossible to predict at all precisely what is going to happen when you do a piece of capital investment. Очень сложно предвидеть возврат капиталовложения. Now you notice what the consequences of this are. The first law of economics. И последствием является. The first law enables the world economy to grow, and to grow faster than population during these last 2 centuries. Последствием является первый закон, который дает возможность развитию экономики. And that has, of course, made many of us reasonably rich. И это также дает, производительность вырастает более чем в 100 раз. И это мы можем сейчас увидеть в этой диаграмме. 1,000 years ago, there would have been no reason to expect such a thing to happen. 1000 лет назад мы даже не могли бы представить, что такие вещи могут случиться. And the second law has also made many people poor after they were rich. И второй же закон сделал многих богатых людей бедными. If your investments don't do well, then indeed you may lose a great deal.
Если капиталовложение работает плохо, вы можете потерять очень много. I'm thinking of the experience of a low-income farmer. Я думаю о втором законе. В этом случае я имею в виду, who plants wheat or rice in whatever little bit of land he has. И также в такое время многие заводы простаивали, если говорить о заводе конкретно в Техасе. The harvest may fail, and in that case he has nothing. И производительность может тоже также упасть. So what we're saying is that fortunately, on average, you can get quite a lot more out than you put in. И если говорить в среднем, вы можете потерять многое, чем вы вложили. Больше, чем вы вложили. The obvious question is this uncertainty the source of the recessions that we nowadays suffer from and complain about? И вопрос в том, главная проблема является в том, что кризис это является очень связано с ненадежностью капиталовложения. However, the various uncertainties, the uncertainties on particular investment projects, tend to cancel one another out, compensate for one another. И здесь мы можем говорить о том, что при кризисе, при таком кризисе капиталовложение может компенсировать одна другую. An individual farmer may indeed suffer very greatly from a failed harvest. Допустим, частный фермер может пострадать меньше, чем кто-нибудь другой. But a whole province or region is unlikely to do so. Но если говорить о целом регионе, конечно же, будут другие последствия. Of course it happens sometimes. Конечно, это может иметь место иногда. I'm going to look at the history of one particular country, for which the data is probably particularly good. This is the United States. Давайте возьмем, к примеру, Соединенные Штаты Америки и их пример. It seems to me it's an amazing history because it looks so simple. Это очень просто, это выглядит очень просто. It looks, in fact, as though growth is quite predictable. Здесь казалось бы, что развитие предсказуемо. I'll show you the picture. Я вам покажу диаграмму. I'll try. Oh dear. Yes. Sorry, I missed one. No, I think that somehow that particular picture has failed, so we will be content with logarithms, which indeed is the better picture. Я думаю, первый рисунок потерялся, и поэтому я перейду ко второй диаграмме, где показан логарифм. What we're looking at here is GDP. Мы здесь видим ВВП. For the United States, measured at constant prices as best one can. ВВП Соединенных Штатов Америки, и здесь указаны цены, стоимость. And it's from 1850 until almost the present day. Эта диаграмма охватывает период с 1850 года по сегодняшний день. And while it isn't a completely straight line, it is remarkably close to being a straight line. Это, конечно, не прямая линия, но очень похожа на прямую. What that means is that the growth rate on average, year by year, has remained remarkably constant for 150 years. И эта линия показывает, что эта прямая линия доказывает, что экономика была относительно стабильной, и цены тоже были относительно стабильными в течение на протяжении 150 лет. Now I want to comment on why I regard this as an amazing history. The economy grew quite smoothly. Of course, there's a very famous Great Depression. There are 2 world wars that America was involved in. These happened during this period. There was a big civil war in the United States.
И если говорить об этом моменте, что мы можем сказать, что экономика развивалась очень гладко в Америке до гражданской войны и до войны, до мировой войны. So you have deviations from the trend up and down, but it appears that you always come back to that basic line. So you get almost a constant growth rate path, even after that Depression War episode in the 30s. Тут были некоторые отклонения, но все-таки даже после Великой депрессии экономика развивалась вполне гладко. Think of it this way. If somebody in 1950 had been asked to forecast the United States GDP in 50 years on, year 2000, easy arithmetic, and tried to do it by assuming that there would be the same rate of growth that there had been from 1900 to 1950. Если бы кто-то в 1950 году в Америке предсказал бы реальный ВВП, который будет иметь место в 2000 году, принимая тот же самый темп роста, и который произошел с 1900 до 1950 года, that he would in fact have overestimated somewhat, but by only 13%. то он переоценил бы всего лишь на 13%. Which is remarkably small over such a 50-year period when GDP grew by 550% in that time. И в тот же самый период, когда ВВП вырос на 550%, а не на 13%. So we have to conclude from America that production capacity of the economy, which is what we're observing, grows at something close to a remarkably constant rate. И мы можем сделать заключение, что по вот этому примеру Америки, что экономика развивается вполне стабильно. So these occasional downturns and things cannot really be the result of the uncertainty, the basic uncertainty in production. Because if so, you would have observed something like a random walk, which you may know looks very different from what we've actually seen. И это является результатом ненадежности и сомнительности капиталовложения и в экономике.